Yeah, what's up guys? Welcome back to my channel. Today tutatengeneza movie list, CSS and HTML only. So yeah. Okay, wacha tuanze. So as you can see hapa hivi kuna these are the movie lists but sijeka JavaScript. Now JavaScript itatu enable nikikuja nikiadd hapa movie alafu nifinye add. JavaScript itatupatia hiyo functionality ya kuweza kuadd another movie list then ijiongeze kwa hii list with the CSS na HTML styling yake. But hapa kwa hii video nimefanya tu HTML kupresent tu hii page the movie list. As you can see nikihover hapo hivyo the border left ina change color na hapa kuna hizi buttons nikihover ina cursor ina change. Na one thing I want you to understand mainly in this video is how to use the flex container because hiyo display flex inasumbuanga wase most. So yeah, wacha tu nianze hapa coding yangu. I hope you understand. So let me clear everything ndio tuanze. So first and foremost I'm going to create a container. Okay, nime create file hii inaitwa css.html na another CSS file css.css nikalink hizi HTML na the CSS file hapa. Hii code ni ya kulink HTML na CSS. So acha ni generate my HTML code and then I will do the CSS. Okay, so acha tuanze. So first and foremost I want to create a container. To create a container short form uteka hiyo dot alafu uandike tu container. Utengeneza div ya container container alafu finya enter. It creates a div with the class container. Sasa ndani ya hii container yangu niliwashow container ni ka box, si ndio? Ndani hiyo box yangu nataka kuwe na heading na kuwe na hiyo paragraph. So h1 nitaita movie list. Okay, ndio heading yangu. Alafu kuna paragraph hapo. Paragraph ni p element. So a curated list of my favorite movies. Curated list of my favorite movies. Sasa ndio CSS style bado inafanya. Acha ni control S. Okay, so sasa nimetoa CSS. Hakuna CSS style yote inafanya. So a curated list of my favorite movies. Acha tuendelee. And then I'm going to create another div in ya nini inaitwaje ya movie. So dot movie. Sasa mali tuteka hiyo movie yetu dot movie. So ndani ya hii box, these are the box, this is where we're going to put our movie list. Na sasa kwa movie list yetu hizi ni unordered lists. There are two different kind of lists. Kuna ordered list na unordered list. So unordered list unaandika ul. Unordered list ni ile inakuanga na hizi buttons za hizi dots. Hizo ndo unordered list. Ordered list venye tu nasema hizo ni 1 2 3. So hapa tuta create an ordered list. Na list items tutaweka ndani movies. So unordered list, that is the parent element, list item hiyo ni child element. So hapa kwa hizi list items utalist zile movie unataka. Sasa so tuseme Terminator. Unaona ukisave inakam na hii bullet na hiyo jina Terminator because ni unordered list. Hapa ingekuwa ordered list ingejinamba pa number 1 2 3 hivyo. Terminator. And then I'm going to create, first and foremost nataka ni create span. It is an inline element. Unaona kwa CSS kuna block level elements na inline elements. So block level elements ni kama hizi div, hizi zina occupying space yote hivi horizontally, but inline level elements itakaa mtu hapa kando yake. I hope una understand. So nitainest hapa ndani and I will explain to you why. So this span and then I will call it delete. So this is our delete. Unaona inakaa hapa hivi kwa sababu ni an inline element. Ingekuwa block level element kama div, ningeweka hapa div, hii kitu ingekuja hapa chini. Sasa so we go into another unordered list. No. We go to another list item, another list item. The list what other movie is there? It's SpongeBob out of water.
drop out of water, and then I'm going to create a span. So ndo nisishinde nikirudia rudia, let me just copy and then ni paste span, so delete. So wacha ni copy tu hii list item hii and then okay, so let me change this movie list. Movie gani nyingine? Blacklist. Kuna hata movie ya DJ Afro moja hapa hivi chatoki Kenyonyo. Sijui kama mshaiona hiyo movie. Kenyonyo inaandikwa aje? Inatupatia stress. Movie gani nyingine? Shit. Blood and Water. Kuna Assassin's Creed. Okay, hizo ndo movie zetu. Sasa, so I'm going to, hiyo ni CSS, so I'm going to put a button. Nataka niweke button. Input element, sasa mali atakuwa na type is equals to text, placeholder niyo writing zina apply ina appear hapo but hawezi fanya anything. So type your favorite movie, type your favorite movie here. Okay, so iko hivyo, type your favorite movie here, type your favorite movie here, and then kutakuwa na button. I want to add a button. Hiyo button na imeandikwa tu add. Okay, so hapo kuna add. Sasa so far that is our HTML code na tumekafunga, so tunaenda CSS yetu tuchapanishe hii kitu. So first and foremost, hii inaitwa universal selector. Universal selector, it selects your whole document. And in my whole document nataka kutoa margin, nataka kutoa padding, nataka kutoa hii list style niweke none. So na hii list style inakaa hivi in bullet form, but nataka kuziweka zote none. Kila kitu ikuwe ni ka brand new, haija edit hiyo kitu. So padding niseme 0, alafu list style niseme none. Naona nikisave hivyo, nimesave imetoka hiyo list style. Niseme margin 0. Niseme 0. Nikisema 0, kitu tunaona imekama hapo juu. So kila kitu iko freshi. Alafu box sizing niseme border box. Okay, tuendelea. Tuanze na container. So hii ni universal selector, hiyo star dot, hii dot ni class selector. Unaona? Sasa si ni class, create class. So tutatumia dot kuselect container. So dot container, that is a class selector, hiyo dot. So nataka hizi vitu zikuwe center. So text align center. Kila kitu iko center. Sasa sawa. Haya, so nitaenda next. Nataka kustyle hiyo heading, at least isishike hapo juu sana. So nitasema dot container alafu niweke space, alafu niseme h1. So hii ni kuspecify. So unaona kwa hiyo container but h1, unaona iko ndani ya container, yes, na sasa heading. So na style hiyo heading. So niseme margin top, niseme 20 pixels, at least isonge chini, and then niseme text transform uppercase, nataka iwe capital uppercase, si ndio? And then nataka kuiweka ikuwe bigi kiasi. So inaitwangaje? Ni font size nataka ikuwe kama 45 pixels ikuwe hivyo. Sasa tuende kwa hiyo container, lakini sasa kwa p. So nitasema dot container, lakini hiyo p element, paragraph element, nataka color yake. So nataka hiyo color yake ikuwe tomato.
and then niweke bold, so font weight kwa bold, alafu text decoration, text decoration pale inakwanga nini? Text ama ni font style. Hii kitu nichanganya. Font style nataka italize. Font style italic, so at least iko italic, alafu utongeze size, so font size chekwe at least large, tuna large na kaji large, at least large. Okay, so far so good. And then nataka nike border hapo chini yake, so border bottom at least ya 2 pixels, solid gray, yeah, iko sawa, lakini nataka isonge pia chini kiasi, so unaweza sema padding bottom, hiyo border at least isonge chini kiasi, padding bottom kama 5 pixels at least, ziko zimeachana hivyo, yeah. Lakini sitaki hii gray line ishike huku mwisho, so kwa hiyo container yetu niteka some padding, so niseme padding 30 pixels, at least ikae hivyo, kwa na padding kiasi, at least ile line ikae hivyo. Okay, so hiyo tumemaliza hapo juu. Sasa tunaweza come chini kiasi to style hii movie yetu sasa, si ndio? So tuende kwa hiyo movie. So in class selector movie, nimename aje hapo hiyo class? Nimename class movie, si ndio? So hiyo movie to apply some styles. So style gani kwanza tunataka kwa hii movie? Already iko center, nataka at least isonge chini, sikaribie hiyo line. So margin top tuseme 10 pixels, at least isonge chini ama 20 pixels, at least iko sawa. Okay, so tuende kwa list items. Hiyo list item, so hapa sana by the way, hapa sana unafaa kuwa makini sasa, hapa ndio kila kitu. So kwa hii list item, as you can see kuna, okay, hizi majina za movie pia naweza zeka kwa span ukitaka, of which is good practice. Weke kwa span na ingine span, ndio ukitaka ku edit at least hizi item, at least unaweza zi edit hizi majina. But anyway, span, okay, si span, flex, yani flex inafanya nini? Hizi items zikuwe, unaweza ziweka flex, unaweza ziposition hizi item in either row ama column, in a column format. Sasa so nataka hizi vitu zikuwe in such a way that unaona hii jina hii terminator ikuwe hapa starting na hii delete ikuwe hapa hivi end. So kwa hii list item mta declare flex, but default flex direction yake inakuanga row. So hapo chini sita declare flex direction niseme row kwa sababu inakuanga row. Sasa so unaweza weka row ama column. Kama unataka hii jina ya movie kwe hapo juu alafu hii delete kwe hapo chini, unaweza declare row, unaweza declare column, yani I hope unani understand. So but kitu main yenye unafaa ujue ukitaka kuflex hizi items, lazima uflex the parent element, ndo hizo children vitu ziko ndani ya hiyo parent zikuwe arranged in that direction yenye una specify. Kama una specify column, hiyo children elements yake itakuwa arranged in a column way. Sasa so una set the parent element as the flex, and then children elements yake itakuwa aligned depending on the specification ya flex direction yako, na the default inakuanga row. So wacha nifanye hivyo ndo kama uja understand. So the list item here, it is our parent element. Our child element ni this span here na hii terminator.
because ziko ndani ya hii list item. So nita declare list eli equal flex, na since flex direction yetu automatically ni row, hizo child elements zitakuwa arranged in a row. Kama ningetaka column, the child elements would have been arranged in column. So acha nifanye hapa a brief demonstration ndio uone. So nitasema display flex sasa, alafu hizo list items ikiwa hivyo already hii delete iko hapo kando yake, niseme flex direction column, uone hizi delete zikaenda chini. So flex direction niseme column. So unaona inakuwa yes flex, but hii delete iko hapa chini kwa sababu delete ndio child elements ya hiyo list item. So ukidisplay flex, kama unataka hizi items zikwe, but default ni row kwanza. So nikitoa hii column, as you can see hizo child elements zinajiarrange na row. Sasa so I hope you understand. We set the parent element to display flex, na all the child elements ndani yake zitakuwa set to the row. Kama umespecify ni column, child elements zenye ziko hapo ndani ya hiyo list item zitakuwa in column form. I hope hapo understand. Sasa so kuna hii kitu inaitwa justify content hii property. So hii justify content kuna many values unaweza input. Sasa but hapa hivi nataka space between. So hii value ya space between inafanya nini? Acha ni save uone. Space between, as you can see, hii delete imekuja hapa hivi mwisho, na hii terminator imekama hapa hivi. So space between si kwa hii list, hii parent ndio parent, na hii list ndio parent, na hizi ndio child elements, hizi movie zetu na hizi delete. So space between ina set hizo spaces between hizo elements, hizo children elements. I hope I'm making sense. Children elements in a space between those children elements. Kama ningekuwa na element zingine, child elements zingine, juu hapa tu niko na hizi delete na terminate. Kama ningekuwa na nyingine, tuseme for example ya 3, tuseme nimeita, tuseme for example span nyingine, ingekuwa hapa katikati. So kungekuwa na space hapa na space hapa, na hiyo ya 3 ingekuwa hapa katikati, the children element. So kwa hii space between, the first element inasetiwa to the farthest left, the last element to the farthest right. Hizo children elements zingine zinakuwa spaced evenly between hapo katikati. Sasa you know the first value ya justify content. Kuna other values ya justify content. Kuna the acha nitoe hii uone. Kuna flex start. So acha ni save tuone. So flex start hii, it aligns the flex items at the start of the main axis, pushing towards the beginning of the container. As you can see, in your default, every element inakuwa aligned, every children element inakuwa aligned at the start of this container. Sasa kuna hiyo flex start, kuna flex end. Sasa flex end ni opposite start end. Okay, save. As you can see, it pushes them towards the end of the container. Unanipata? Kuna space between yenye tumefanya. The space between, it distributes the flex item evenly along the main axis, with the first item aligned to the start of the container and the last item aligned to the end. Sasa so nikiweka hiyo space between dot between. Sasa space between. So the first item iko to the farthest left, the last item to the farthest right. Hizo children elements zingine ziko spaced evenly between hapa. Kuna space evenly, na so space evenly ni kama hii space between, but sasa unaona the first item, acha tuweke hiyo space evenly one. Space evenly. Acha ni save. As you can see, hii difference ya hii na hiyo space between, the first children element haianzi to the farthest left. So kuna hapa an even space hapa an even space, na hapa an even space. But difference ya hii na space between ni space between the first element, it is positioned to the farthest left, the last element to the farthest right. Unanipata? So unaweza jaribu at least uelewe, but I hope in my definition umeunderstand. So space between, let me save. Unaona? I hope umeunderstand hapo hivyo. I hope umeunderstand display flex tunaiput in the parent element, and the children element zitakuwa aligned in that container depending on either
column ama row venye umeset. Default ni row. So I hope umeunderstand hapo hivyo. Sasa so wacha tuendelee. Justify content. So hii movie nitaweka hapa max width. Hii max width tuseme 500 pixels. 500 pixels. Display margin auto nataka iko katikati. Margin auto, yeah. Margin auto tuseme 20 pixels, auto 0. Okay, change. Kwa hii list item wacha tuweke border left 10 pixels, solid gray. 10 pixels ni kubwa. Solid gray 5 pixels, solid gray. So imagine ya kuziseparate hizo list items, at least ziko na space in between. Chunke 20. Padding left 5 pixels. Hii jina terminator na hii border at least iko na space hapo hivyo. Sasa hiyo tumemaliza. Acha tustyle hiyo span. So background light coral, color white. Padding 10 pixels. 10 pixels ni mingi. 5. Nataka kualign hizi jina zikwe katikati. Justify content. Align items. Nataka kuzi-align zikwe center. Nataka hapa nikipoint hapa, hii cursor ikuwe pointer. So cursor pointer. Unachikisa nikipoint cursor inakuwa pointer. Sasa so nataka pia nikihover hapa, cursor kwanza ikuwe default, isikuwe na hii line kai ya kutype. Ikuwe default na hii border color change. So nitasema hiyo list nikihover, so ni li hiyo colon hover, alafu hiyo border left nataka ikue 5 pixels, solid purple, na kasa yake nataka ni kitu hapa, kasa default. Okay, so nikihover, as you can see kasa ni default, at least ina change, hiyo border color ina change. Hapa ina pointer. So you can style the input pia na that button. Acha tufanye tu haraka. Input padding 10 pixels. Hata si muhimu sana. Button with 100 padding.
kubwa sana. 10 pixels, 10 pixels. Nasema color, background color, light green. Nitoe border none, outline none. Anyway, hapa main aim nilikuwa nataka muunderstand CSS na hiyo the flex, sana sana flex items venye tumetumia. So flex item yetu una flex the parent element, child elements zenye ziko ndani hiyo parent element zitakuwa aligned either on row which is the default ama column default. So we do the flex on the parent element. Sasa, so I hope you understand how pia tunatumia hii justify content, the different values, space between, space evenly, flex start, flex end. I hope you understand hapo. Hii align items center ina align hizi words vertically. Unaona nikitoa, acha nitoe hii align items. Nikitoa, unaona hii jina terminator inaanzia huku juu, SpongeBob Autofort inaanzia huku juu. But nikirudisha ni save, at least inakuwa katikati hizi jina terminator. So hiyo ndo align items. It aligns the children elements vertically katikati on the flex whatever, kwa hiyo flex container in align hivyo. So I hope you understand. Now using JavaScript unaweza kuja hapa utype for example your movie, ukifinya add, hiyo movie itakuwa added hapa hivi. Hapo tutaenda kwa append child elements. Hiyo nitafanya in my next video. So I hope you understand this video. Thank you for your time. Subscribe and learn for free.